샬롬, 오늘의 스파크 영어성경암송 시간입니다. 네, 오늘은 미가서 4장 8절 말씀 같이 보겠습니다. 미가서는요, Micah라고 읽어요. Micah chapter 4 verse 8. As for you. 네, as for 하면은 뭐뭐에 대해, 뭐뭐에 관해 이런 뜻이거든요. 네, 간단하게 개역개정에서 너라고 표현한 것처럼 생각하시면 될 것 같아요. Oh, watchtower of the flock. 네, watchtower. 망대라고 하는데요. watch는 무엇을 보는 거고, tower는 그 성 같은 거잖아요. 그래서 성벽의 높은 부분이나 오늘 나온 것처럼 이런 양떼들을 지켜보는 그런 것을 망대라고 해요. watchtower of the flock. 이걸 하나로 생각하시면 되고요. A stronghold of the daughter of Zion. 네, stronghold는 여기서는 산이라고 나와 있는데 다른 성경 버전에서는 hill이라고 또 표현되었어요. stronghold of daughter of Zion. 네, 딸 시온의 산이요 라고 나온 부분을 이렇게 stronghold를 먼저 써서 표현했고요. 여기 of가 두 개 나오죠. stronghold 이게 첫 번째고 the daughter of Zion 이게 두 번째예요. 딸 시온의 산 이렇게 보시면 됩니다. The former dominion. 네, former은 이전이란 뜻이고요. Dominion은 주권, 통치, 지배권 이런 뜻이 있어요. 그래서 너의 이전 통치가 will be restored, 회복될 것이다. 지금 여기 the former dominion은 솔로몬과 다윗 시대에 이스라엘에 그 부강했던 그런 통치를 의미해요. Kingship will come. Kingship은 왕권, 왕이에요. 그 왕권이 will come, 올 것이다. To the daughter of Jerusalem. 네, 아까는 the daughter of Zion, 시온의 딸이었는데요. 이번에는 예루살렘의 딸이라고 나왔습니다. 딸 예루살렘의 그 왕권이 올 것이다. 돌아올 것이다. 이런 뜻이죠. 네, 오늘 구절에서는 of가 있는 표현이 많이 나왔는데요. 크게 4개를 기억하시면 돼요. watchtower of the flock, 그 양떼, 망대, 그리고 stronghold of the daughter of Zion, 그 딸 시온의 산, 그리고 마지막 the daughter of Jerusalem, 딸 예루살렘. 이렇게 크게 먼저 암송하시면 그 나머지는 조금 더 쉬워지거든요. 네, 그럼 이제 암송 연습 같이 해보겠습니다. 한 주씩 따라서 읽어볼게요. As for you, O watchtower of the flock. 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 O stronghold of the daughter of Zion. 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 The former dominion will be restored to you. 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 Kingship will come to the daughter of Jerusalem. 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 네, 이번에는 전체 문장 속도 다르게 해서 읽어보겠습니다. 아주 천천히 읽는 것부터 같이 해주세요. 시작. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. 네, 조금 더 빨리 읽어보겠습니다. 시작. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. 네, 더 빨리 읽어보겠습니다. 시작. As for you, O watchtower of the flock,
O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. 네, 이번에는 한 줄씩 암송해 보겠습니다. 너 양떼의 망대요. As for you, O watchtower of the flock, 딸 시온의 산이여. O stronghold of the daughter of Zion, 너의 이전 통치가 회복되고 The former dominion will be restored to you. 도성 예루살렘의 왕권이 딸 예루살렘으로 돌아올 것이다. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. 네, 전체 문장 암송해 보겠습니다. 천천히 해볼게요. 시작. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. 네, 너무 잘해주셨어요. 네, 오늘 말씀은 저에게도 좀 읽기가 버겁더라고요. 그래서 연습을 여러 번 해봤고요. 네, 오늘 구절은 좀 긴 편이기 때문에 전체 암송보다는 이 watchtower, Zion, restore 네, 이런 단어들만 익혀보셔도 충분하니까요. 너무 부담 갖지 말고 연습해보세요. 네, 오늘도 이렇게 귀한 시간 영어성경 암송으로 저 함께 해주셔서 감사하고요. 그럼 저희는 또 다음 시간에 만나겠습니다. 감사합니다.